साथीहरु त अब हाम्रो मोमोको मुखब्याङ अचार पनि रातो रातो पिरो मिठो भएको छ है। This is nice. हामी चाहिँ यो चिसो चिसो मौसममा तातो तातो अनि एकदम पिरो मोमो मजाले खाइरहेका छौं है। मेरो चाहिँ अनि तातो तातो पिरो पिरो मोमोले चाहिँ मुख नै पोलिरहेको छ। साथीहरु मेरो चाहिँ एक लट पनि भइसकेको छैन है। बुढोको चाहिँ सेकेन्ड लट सुरु भएको छ।